Hello guys! Welcome back sa ating JavaScript Tagalog tutorial. For today, ituturo ko sa inyo ang mga different tools na gagamitin natin para sa ating JavaScript development. Didiscuss din natin yung browser console at gagawa tayo ng ating first JavaScript program. Doon sa previous tutorial ay na-discuss natin kung para saan si JavaScript, ano yung mga features niya, ano ang pagkakaiba ni JavaScript at ni Java Programming Language. Natalakay din natin ang iba't ibang JavaScript frameworks at ang pinaka-popular sa kanila ay si React.js. Ito ay ginagamit ng mga top organizations and brands like Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Yahoo Mail, Khan Academy, WhatsApp, Dropbox, New York Times, GitHub, PayPal, Uber at marami pang iba. Then, na-share ko din doon sa previous tutorial na ang JavaScript ay kamakailan lang last May 30, 2020 ay nakarating na sa space dahil ginamit ito ng SpaceX company at NASA sa kanilang spaceship sa pagpapadala ng astronaut sa International Space Station. Specifically, ginamit si JavaScript doon sa UI interface sa touchscreen device para sa control system ng spaceship. Ngunit yung flight control system ay gawa sa C at C++. Ginamit lang si JavaScript for the UI interface or sa display. Kapag pumalya yung UI interface, mayroon naman silang hardware controls na available. Na-discuss din natin ano ang ginagawa ng isang front-end, back-end at full-stack developer. Idadagdag ko lang na si JavaScript ay pwede din gamitin sa back-end development using Node.js. Si Node.js ay isang open-source, cross-platform back-end JavaScript runtime environment na nag-run or nag-execute ng mga JavaScript code outside sa ating web browser. Okay, so yun yung recap natin. Ngayon ang tanong is, paano ba gumawa ng isang JavaScript program at ano yung mga tools na gagamitin natin? Ang gagamitin natin na tools ay text editor at browser. Narito ang iba't ibang text editor na pwede natin gamitin: Visual Studio Code, Sublime, Atom, Notepad++, at marami pang iba. Ang pinaka-favorite ko na text or code editor ay si Visual Studio Code, and you can download it for free at code.visualstudio.com. Nagustuhan ko ito because of its simplicity and ease of use. It's up to you kung ano yung preferred ninyong gamitin. Kung nasanay kayo sa Sublime, Atom, or Notepad++, pwede nyo naman itong gamitin. The main advantage of using Visual Studio Code is meron siyang debugging functionality to help detect errors. Tapos, meron pa siyang mga advanced features na ipapakita ko sa inyo sa ating tutorial. Pwede din tayong gumamit ng full-fledged Integrated Development Environment or IDE katulad ng NetBeans, Eclipse, Aptana Studio at marami pang iba. Sa tutorial, ang gagamitin natin ay Visual Studio Code at browser. Ano kayang browser ang gagamitin natin? Kahit anong modern browser will do, and all modern browsers have advanced developer tools built in. We will develop our JavaScript program in a single browser, pero kailangan pa rin nating itest ang ating JavaScript program in all available modern browsers para makita natin kung gumagana ito ng maayos. For this tutorial, I'll be using Chrome, which you can download for free at chrome.com. Okay, so let's create now our first JavaScript program. We need to create first a folder para sa ating mga JavaScript programs. I will create a folder on my desktop at papangalanan ko itong JavaScript Codes. After creating the folder, I will now open the Visual Studio Code as our code or text editor. Kung wala pa kayong VS Code, just go to code.visualstudio.com. Click nyo lang yung download button and wait for a few minutes or seconds. Nasa 61 MB lang naman ito. After ninyong ma-download, install it and you're good to go in order to create your first JavaScript program. This is the environment of VS Code. So let's open yung ginawa natin na folder kanina. Go to File, Open Folder, and ilocate natin kung saan natin sinave. So ito ay nakasave sa aking desktop at ang pangalan niya ay JavaScript Codes. Okay, select that folder.
Okay, so the VS Code adopts a common user interface and layout of an explorer on the left. So dito sa left side, dito natin makikita yung mga different folders and files like HTML, CSS, and JavaScript. On this part naman, ang tawag dito is the editor part. This is the main area to edit our files. We will use the Visual Studio Code extension called Live Server. Isa ito sa mga advanced feature ng VS Code. After natin na save yung file, it sends the changes directly to the browser. Hindi na natin kailangang i-manually refresh. Automatic na siya after you save it in VS Code. So now, let's open the extension tab. Okay, and then i-search natin Live Server. So, ang install natin is yung Live Server created by Ritwik. Okay. So, install natin yan and you need to restart your VS Code after you install it. Sa akin, it's already installed. After we install and restart our VS Code, let's now create our HTML file. So, right-click on the left side and select new file. So, papangalanan natin itong index.html. Okay, so mayroon na ngayon tayong HTML file and it will serve as the host for our JavaScript. Here in our editor area, type exclamation mark and then press tab. It will automatically generate the basic HTML boilerplate. Ito siya. Yan yung kagandahan ng VS Code. Hindi mo na kailangang i-type lahat yan. Para makagawa ng JavaScript code, we need to create a script element. Ang script element ay pwede nating ilagay dito sa head section o di kaya naman dito sa body section. Ang pinaka best practice ay dapat ilagay ang script element at the end of the body section after lahat ng existing elements. One reason bakit kailangan nating ilagay dyan dahil binabasa or pinaparse ni browser ang HTML file magmula taas pababa. Type natin script and then press tab. Ayan. So, as you can see, nag-generate siya ng opening and closing script tag. So, dito sa pagitan ng ating script tag, dito tayo makakapag-create ng JavaScript codes natin. So, ang gagawin natin is magpapalabas tayo ng pop-up box at ang nakalagay ay Hello Pilipinas. Para magawa yon, gagamitin natin ang alert method ni JavaScript. Pag sinabing method, it has a specific task. Okay? So, type natin alert, open and close parentheses, okay, and then double quotation mark. Dito sa pagitan ng double quotation mark, dito tayo maglalagay ng string. Pag sinabi natin na string, it is a series of characters. Ilalagay natin, Hello Pilipinas. Okay, and don't forget to terminate this JavaScript statement by semicolon. Okay? Dahil lahat ng mga JavaScript statements should be terminated by a semicolon. Para makita natin yung output, right-click index.html and select Open with Live Server. So this will open up Chrome and point us to this address. That's where our web application is served from. As you can see, may lumitaw na alert box na may string na Hello Pilipinas. Ang kagandahan ng live server, pagka-save natin yung file, automatically, nare-refresh agad yung browser natin. Okay? So, try nating i-resize si Chrome. Pakita ko lang kung paano nag-automatic refresh after we save our HTML file. Okay, then palitan natin yung text ni alert. Sabihin natin, I love programming. Okay. And then, Control S. Okay,
Ctrl S. As you can see, lumitaw kaagad yung output ng ating program. Sa next lecture natin, didiscuss natin ang browser console.